Hey friends, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fine and healthy. আজকে for the first time আমি আমার মায়ের উপর মেকআপ করতে যাচ্ছি। সো আমি খুব এক্সাইটেড। আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে আর তোমরাও চাইলে এইভাবে তোমাদের মায়ের উপর ট্রাই করতে পারো। সো চলো শুরু করা যাক। স্কিনটাকে প্রেপ করার পর প্রাইমার দিয়ে স্টার্ট করছি। মায়ের যেহেতু ডার্ক সার্কেল আছে সেই জন্য কনসিলার ইউজ করে নিচ্ছি। ভালো করে ব্লেন্ড করছি। ফাউন্ডেশনের জন্য ফিটমি ফাউন্ডেশন ইউজ করছি। হাইলাইট এরিয়াগুলোকে হাইলাইট করে নিচ্ছি। লুজ পাউডারের সাহায্যে হাইলাইট এরিয়াগুলোকে সেট করে নিচ্ছি। মায়ের ফেসটা কন্ট্রোল করে নিচ্ছি। আইব্রো ড্র করে নিচ্ছি। ক্লিন করার জন্য কনসিলার ইউজ করে নিচ্ছি। আই মেকআপের জন্য আমি এখানে ব্রাউন শেড নিয়ে নিয়েছি। এটা ক্রিজ ক্রিয়েট করে নিচ্ছি। তোমরা চাইলে তোমাদের পছন্দ মতো কোনো শেড নিয়ে ট্রাই করে দেখতে পারো। ক্রিজটাকে খুব ভালো করে ডিফাইন করে নিচ্ছি। কাজল অ্যাপ্লাই করছি। খুব ভালো করে লোয়ার ল্যাশ লাইনে ব্লেন্ড করে দিচ্ছি। একটু বোল্ড ভাবেই কাজলটাকে পরিয়েছি। কালারটা দিয়ে লোয়ার ল্যাশ লাইনে খুব ভালো করে ব্লেন্ড করে দিচ্ছি। আইব্রো বোন, আইয়ের ইনার কর্নার হাইলাইট করে নিচ্ছি। ব্লাশ ইউজ করছি। দেন হাইলাইটার ইউজ করছি। মায়ের লুকটাকে কমপ্লিট করার জন্য আইল্যাশেস অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। সি গাইস, দিস ইজ দ্য কমপ্লিট লুক অফ মাই মাদার। মায়ের এই লুকটা খুব পছন্দ হয়েছে। আশা করি তোমাদেরও ভালো লেগেছে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন, বাই বাই।